Welcome to the bilingual e-lecture session for diploma students. Today in this session we are going to discuss about theory of torsion and springs belongs to unit 5 of strength of material subject. So what is the lesson plan for this session? In this session we are going to discuss about what is a spring, what are the types of springs and what are the forms of springs. Then we are going to learn the new terms related to springs, deflection and stiffness. Then we are going to learn the differences between closely coiled and open coiled helical springs. So what is a spring? A spring is a device in which material is arranged in such a way that it can undergo a considerable change without getting permanently distorted. அப்போ ஸ்ப்ரிங்ன்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் எ டிவைஸ். இந்த டிவைஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா the materials are arranged in such a way that it can undergo a considerable change without getting permanently distorted. ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸில் பார்த்தோம் பிளாஸ்டிசிட்டி அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி. பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா after the removal of the applied load it cannot retain its original position. But elasticity அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா it can regain its original position after the removal of applied load. ஸோ ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குது. இந்த காம்பனண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லோட் அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த காம்பனண்ட்டில் லோட் அப்ளை பண்ணுறோம். லோட் அப்ளை பண்ணும்பொழுது it deflects. there is a deformation. when we remove this load, இந்த லோடை நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா if it regain its position, திரும்ப அது ரீகெயின் பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து எலாஸ்டிக் பிரின்சிபல்னு சொல்கிறோம், எலாஸ்டிசிட்டி. அதால் ரீகெயின் பண்ண முடியலை, அதே ஷேப்பை ரீட்டைன் பண்ணுது அப்படின்னா அதை பிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்கிறோம். சிமிலர்லி எ ஸ்ப்ரிங் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. எ ஸ்ப்ரிங் இஸ் எ டிவைஸ் in which the material is arranged in such a way that it can undergo a considerable change without getting permanently distorted. You imagine it is a spring. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், அது காயில் க்ளோஸ் ஆகிக்கிடும். ஓகே, இட் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் டிஸ்டார்ஷன், டெம்பரரியாக இருக்கும். இஃப் யூ ரிலீஸ் த லோடு, இந்த லோடை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகெயின் இட் வில் ரீகெயின் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் அது என்ன பண்ணிக்கிடும், ரீகெயின் பண்ணிக்கிடும். இந்த டிவைஸ்க்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A spring is used to absorb energy due to resilience which may be resorted as and when required. What are the types of springs? There are two types of spring. Springs can be classified as bending spring and torsional springs. What is a bending spring? A spring which is subjected to bending only and the resilience due to bending. Okay, the spring which is connected to the spring which is subjected to bending only and the resilience due to bending. இதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெண்டிங் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் லேமினேட்டட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் லீவ் ஸ்ப்ரிங்ஸ். நீங்கள் ஹெவி ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கிளில் பார்த்துருக்கலாம். ஹெவி ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கிள் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கீழே வந்து இந்த மாதிரி பட்டையாக இருக்கும். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீவ் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீவ் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லீவ் ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணுவோம்னா இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஒன்லி பெண்டிங். இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஒன்லி பெண்டிங் அண்ட் ரெசிலியன்ஸ் டியூ டு பெண்டிங். இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு பெண்டிங் அண்ட் ரெசிலியன்ஸ் டியூ டு பெண்டிங். இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பெண்டிங் ஸ்ப்ரிங். இதை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வந்து பெண்டிங் ஸ்ப்ரிங். அனதர் டைப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இஸ் கால்ட் as torsional spring. What is a torsional spring? A spring which is subjected to torsion. Spring which is subjected to torsion and the resilience due to torsion and the resilience due to torsion is known as torsion springs. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா helical springs and spiral springs. So the springs like this, இந்த மாதிரி இருக்கிறது springs which has increasing value. இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா torsional springs அப்படின்னு சொல்கிறோம். So the springs are broadly classified into two categories. First category வந்து bending spring, second one is torsional spring.
பெண்டிங் ஸ்ப்ரிங்கில் என்ன பண்ணுது, the spring is subjected to bending only, அது போக resilience due to bending. டார்ஷனல் ஸ்ப்ரிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம, the spring is subjected to torsion and resilience due to torsion. It is known as torsion spring. The next category of spring is compression spring and tension spring. In the compression spring, the coils close when subjected to an axial load and open out when the load is removed. இங்கே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து காயில் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. எப்போ க்ளோஸ் ஆகுது, when it is subjected to an axial load and open out when the load is removed. It is called as a compression spring. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. This is the spring. இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் சென்ட்ரல் என்ன இருக்குது, நமக்கு வந்து ஆக்சஸ் இருக்குது. ஸோ we are going to apply a load. ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா it gets closed. The coils closed. இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது, நமக்கு க்ளோஸ் ஆகுது. இஃப் யூ ரிமூவ் த லோடை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடுது, பழையபடி லோடை ரிமூவ் பண்ணோடனே பழையபடி ஓப்பன் ஆகிடுது. இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங். இந்த ஸ்ப்ரிங்கு பேர் என்னது அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங். டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங், த காயில்ஸ் ஓப்பன் அவுட் when subjected to axial load and closes when the load is removed. இங்கே வந்து ஸ்ப்ரிங் இந்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கு ஸ்ப்ரிங் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா. இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணும் பொழுது when we apply the load, இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா it opens out. ஓகே, ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஓப்பன் ஆகும், இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, when we remove the லோடை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அப்ளைட் லோடை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா once again it will regain its original position. இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங். ஸோ there are two types of spring. One is compression spring, another one is tension spring. Compression springல வந்து the coils close when it is subjected to an axial load. லோடு இருக்கும் பொழுது என்ன இருக்கும், நமக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும். லோடை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும், நமக்கு இட் ரீகெயின் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன், ஓப்பன் ஆகிடுது. டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங்கில் என்ன ஆகும், லோடை அப்ளை பண்ணும் பொழுது இட் ஓப்பன்ஸ் அவுட், ஓப்பன் ஆகுது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. லோடை ரிமூவ் பண்ணோடனே இட் ரீகெயின் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங். வாட் ஆர் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்? ஸ்ப்ரிங்ஸ் என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேமினேட்டட் ஸ்ப்ரிங் ஆர் லீவ் ஸ்ப்ரிங். லேமினேட்டட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் லீவ் ஸ்ப்ரிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங்ஸ், க்ளோஸ்லி காயில்டு helical springs and open coiled helical springs. There are two types of helical springs. Then we are having the spiral springs. These are all the forms of springs. Deflection. So how to find the deflection of a spring? A deflection of the spring can be calculated using the formula. In the formula வச்சு என்ன பண்ணலாம் நம்ம, we can calculate the deflection of the spring. Deflection del is equal to 64 W r cube n divided by GD to the power 4. What is W? W is the maximum allowable load. W is the maximum allowable load. W is the maximum allowable load. W. Okay. R is the mean radius. R is the mean radius. You imagine this is the axis. So what is the mean radius? This is going to be R. This is going to be R, mean radius. It is nothing but diameter of the spring divided by 2. R is equal to diameter of the spring divided by 2. Okay, mean diameter of the spring divided by 2. N is the number of turns. So if you start from here, இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா இங்கே முடியுது ஒரு ஸ்ப்ரிங் இல்லைங்களா, இங்கே ஆரம்பிச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டர்ன் முடியுது. ஸோ how many turns are there? Number of turns. Number of turns in the spring. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1, 2, இங்கேருந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் 1, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 2, இங்கே வரும்போது 3, 4, 5. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி 5. நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங். டயாமீட்டர் ஆஃப் த வயர். இட் இஸ் எ வயர் இல்லையா, இந்த வயருக்கு ஒரு டயாமீட்டர் இருக்கும். வாட் இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த வயர்? ஸோ இந்த வயர் டயாமீட்டர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். கேபிட்டல் டி இஸ் த ஆவரேஜ் டயாமீட்டர் ஆர் மீன் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங். ஸ்மால் டி இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் wire. What is G? G is the shear modulus of spring material. G is the shear modulus of the spring material. Now we are going to see the important term stiffness of spring. Stiffness of the spring is given by small s. This is equal to load by deflection. Load by deflection. And it can be calculated using the formula S is equal to GD to the power 4 divided by 64 r cube n. 64 r cube n.
we know that G is the stiffness material. Material kulla what is G? Shear modulus of spring material. Shear modulus for spring material. And we know that D is the diameter of wire, diameter of spring wire. What is R? R is the mean radius. R is the mean radius of spring. And N is the number of turns. N is the number of turns. N is the number of turns. So by using this formula, we can calculate the deflection, stiffness of the spring. Stiffness of the spring. Then energy stored. How much energy is stored in the spring? ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லோட் அப்ளை பண்ணும் பொழுது some amount of energy is stored in the spring. So how to calculate the amount of energy stored in the spring? It is denoted by the term U, capital U. Capital U is the energy stored in the spring. It is given by average load multiplied by deflection. Average load multiplied by deflection. This is going to be W by 2, average load multiplied by deflection. The unit is going to be Newton mm. Unit is Newton mm. This is the amount of energy stored in the spring because of the applied load. Now we are going to see the difference between closely coiled helical spring and open coiled helical spring. In the closely coiled helical spring, the gap between consecutive turn is very small. The gap between the consecutive turn is very small. Okay, this is the spring. So in the ரெண்டு turns குள்ள gap, it is very small. Here the gap between the consecutive turn is large like this. So இந்தக்கும் இதுக்கும் உள்ள gap வந்து எப்படி இருக்கு? அதிகமாக இருக்கு. இந்த gap வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கு. In the closely coiled helical spring, helix angle is less than 7 degree to 10 degree. In case of the open coiled helical spring, helix angle is more than 10 degree. Okay, here the alpha value 70 is equal to 7 to 10 degree. 7 degree to 10 degree. Here the alpha is greater than 10 degree. Closely coiled helical spring is a torsional spring. Open coiled helical spring is a compressive spring. We have already discussed what is a torsional spring and a compressive spring. The closely coiled helical spring is used for tensile load only, and the open coiled helical spring is used for compression or tension load. Okay, it can be used for both compressive and tension load. In case of helical spring, the pitch is very small. Pitch is very small. In case of open coiled helical spring, it is more. The pitch is more when compared with the closely coiled helical spring. Here, in case of closely coiled helical spring, the stiffness is more. Stiffness is more. In case of a open coiled helical spring, stiffness is less when compared to the closely coiled helical spring. So these are the differences between closely coiled and open coiled helical springs. Now we are going to see a problem. A closely coiled helical spring made of alloy steel wire of 10 mm diameter having 15 complete turns has the mean coil diameter as 10 mm. Calculate the stiffness of the spring. Take N is equal to 90 into 10 to the power 3 Newton per mm square. So it is given as a closely coiled helical spring made of alloy steel wire of 10 mm diameter. So diameter is 10 mm, small d, wire diameter, having 15 complete turns. What is 15 complete turns? Number of turns is going to be 15. Has a mean coil diameter of 10 mm. Mean coil diameter is 10 mm. Sorry, mean coil diameter is 100 mm. Mean coil diameter is 100 mm. So D is equal to 100 mm. Because if you take this is the spring, okay, wire diameter is 10 mm. So the mean diameter is, it must be greater than. So D is equal to
100 mm. D is equal to 100 mm. Calculate the stiffness of the spring. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? Stiffness of the spring S கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. What is S? It is given this N is equal to 90 into 10 to the power 3 Newton per mm square. So diameter of the wire is given as 10 mm. Mean diameter of coil capital D is equal to 100 mm. Number of turns N is equal to 15. Since it is in numbers, it has no unit. 15 மட்டும் கொடுத்தா போதும் நம்ம. Then modulus of rigidity N is given by 90 into 10 to the power 3 Newton per mm square. What to find? என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம? Stiffness of the spring S கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? So the solution. How to solve this problem? Mean radius R is equal to D by 2. Mean radius R is equal to D by 2. Therefore, R is equal to 100 by 2. This is going to be 50 mm. 50 mm. Now we can calculate the stiffness of the spring using the formula S is equal to N into D to the power 4 divided by 64 R cube N. What is N? N is the modulus of rigidity for the spring material. D, what is D? By diameter of the wire. R is the mean radius of the helical spring. What is N? Number of turns. Now we are going to determine the stiffness of the spring N using the formula S is equal to N D to the power 4 divided by 64 R cube N. R cube N. What is D? D is the diameter of the wire. D is the diameter of the wire. It is going to be 10 mm. D is the 10 mm. So 10 to the power 4. Then 64, it is a numerical value. What is the value of R? R is nothing but average the radius 50. So 50 cube into number of turns. What is the number of turns? 15. So we will get the result 7.5 Newton per mm. 7.5 Newton per mm. Result, the stiffness of the spring S is given by 7.5 Newton per mm. The stiffness of the spring S is given by 7.5 Newton per mm. So இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Diameter of the wire கொடுத்துருக்காங்க. Number of turns 15 கொடுத்துருக்காங்க. Mean diameter of the spring கொடுத்துருக்காங்க. Modulus of rigidity N கொடுத்துருக்காங்க. Okay, modulus of rigidity N கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம? Stiffness S கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? Given data எழுதிட்டோம். ஓகேங்களா? Given data எழுதியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we know the formula. என்ன formula? Stiffness of the spring S is equal to N D to the power 4 divided by 64 R cube N. இதில் N value given, D தெரியும், N தெரியும், R மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். What is R? Mean radius, this is equal to D by 2. We can calculate this one as 50 mm. So இந்த values எல்லாம் இதில் substitute பண்ணோம்னா நமக்கு stiffness of the spring கிடைச்சிடுது. Now we can move to the next problem. Calculate the modulus of rigidity of a spring of 10 turns, 65 mm mean diameter and wire of 6.5 mm diameter. The spring compresses 10 mm under a load of 70 Newton. 10 mm under a load of 70 Newton. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Calculate the modulus of rigidity. What is asked? N என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Spring, number of turns in the spring, small n is equal to 10 numbers. 65 mm mean diameter. What is this? It is nothing but mean diameter of the spring, capital D is going to be 65 mm. Wire of 6.5 mm diameter. It is nothing but diameter of the wire. Wire diameter is 6.5 mm. The spring compresses 10 mm. What is this one? This is going to be del. What is del? Deflection. Deflection எவ்வளோ வருது நமக்கு வந்து 10 mm. Then load is given by W. W is going to be 70 Newton. So these are all the given data. இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்க நம்ம வந்து we got to calculate the modulus of rigidity for the spring material. So number of turns N is equal to 10. Mean diameter of coil D is equal to 65 mm. Diameter of wire D is equal to 6.5 mm. Load W is equal to 70 Newton. Deflection del is equal to 10 mm. So we go to find the modulus of rigidity N for the spring material. So from the D we have to calculate the value of R. What is R? Mean radius of the spring. So it is going to be mean diameter of the spring divided by 2. So it is going to be 65 by 2 which is equal to 32.5
mm. We know that the relation for modulus of rigidity, deflection of the spring del is given by 64 W r cube n divided by n into d to the power 4, where del is the deflection. It is given in the problem. W is the load. It is also given. R, just now we have calculated the value R. N is the number of turns. What is D? D is the diameter of the wire. Spring wire. So we can easily calculate the value of N. So what is N? N is equal to 64 W r cube small n, number of turns, divided by t to the power 4 into del. So இந்த del என்ன பண்ணிரும், கீழே கொண்டு வந்துரும், இந்த எண்ணை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துரும். ஓகே, நான் denominator உள்ளதை numeratorக்கும் numerator உள்ளதை denominator கொண்டு வரும் பொழுது we will get this result. இதில் என்ன வருது நமக்கு, in this equation we know W, we know R, we know N, we know del, we know D. இந்த values எல்லாம் substitute பண்றோம். So deflection is given by 64 W r cube n by n d power 4. So n modulus of rigidity for the spring material is given by the formula 64 W r cube n divided by del into d to the power 4. அப்போ 64 இருக்கு. W தெரியும், load. What is the load? 70 Newton. It is given. Then R. What is R? Mean radius of the spring. It is going to be 32.5 cube into 10. What is 10? Number of turns. Number of turns is 10. Then del is nothing but the deflection. It is also given because the spring compresses to 10 mm. So it is going to be the deflection 10 multiplied by d to the power 4. What is d? Wire diameter. What is the wire diameter? Wire diameter is 6.5 to the power 4. By using calculator we can easily solve this equation, and the value for modulus of rigidity is n is equal to 86.154 into 10 to the power 3 Newton per mm square. 86.154 into 10 to the power 3 Newton per mm square. This is the value for modulus of rigidity of the spring material. So in the problem no time read பண்றேன், கவனிங்க. Calculate the modulus of rigidity of a spring of 10 turns 65 mm mean diameter and wire of 6.5 mm diameter. The spring compresses 10 mm under a load of 70 Newton. So என்ன கேட்டிருக்காங்க, modulus of rigidity கேட்டிருக்காங்க, n கொடுத்திருக்காங்க, number of turns, outer mean diameter of the spring கொடுத்திருக்காங்க, spring wire diameter கொடுத்திருக்காங்க, deflection கொடுத்திருக்காங்க, load கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும், n கண்டுபிடிக்கணும். direct substitution, del is equal to direct substitution ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா வேல்யூம் கிடைச்சிடும். இதில் r மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் r? மீன் ரேடியஸ். இட் இஸ் கோயிங் டு பி d by 2. ஸோ d by 2 கொடுத்தோம் அப்படின்னா you will get the results for n. என்னுக்கு வந்து நமக்கு கிடைச்சிடுது. Now we are going to see another problem related to spring. A closely coiled helical spring is to carry a load of 100 kilonewton. The mean coil diameter is 15 times that of the wire diameter. Calculate these diameters if the shear stress is limited to 120 Newton per mm square. 120 Newton per mm square. So this is the problem given to us. என்ன கொடுத்திருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, it is a closely coiled helical spring. Is to carry a load of 100 kilonewton. So load is given as 100 kilonewton. Okay, it can be converted into 100 into 10 to the power 3 Newton because 1 kilonewtonன்றது 1000 Newton. 1 kilonewtonன்றது 1000 Newton. The mean coil diameter is 15 times that of the wire diameter. Mean coil diameter அப்படின்னு என்னது நமக்கு, mean coil diameterன்றது d. அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 15 times that of the wire diameter. wire diameterக்கு விட 15 மடங்கு இருக்கு. 15 times the wire diameter.
ஸோ நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இந்த டயாமீட்டர் என்னது நமக்கு வந்து டி, மீன் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங். இந்த வயரோட டயாமீட்டர் இருக்குல்ல, இதுதான் என்னது நமக்கு வந்து டி. ஸோ மீன் டயாமீட்டர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 15 டைம்ஸ் த வயர் டயாமீட்டர் டி, ஸ்மால் டி. ஓகேங்களா, இதான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து கால்குலேட் தீஸ் டயாமீட்டர்ஸ், இந்த டயாமீட்டரை கண்டுபிடிங்கன்னு இருக்காங்க. என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்? மீன் டயாமீட்டர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அண்டு வயர் டயாமீட்டர் ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கணும். இஃப் தி shear stress is limited to 120 Newton per mm square, n is limited to 120 Newton per mm square அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் given to us. Now we are going to solve this problem. Given data என்ன எழுதணும்? ஃபஸ்ட்டு given data. Load W is equal to 100 kilonewton. W is equal to 100 into 10 to the power 3 Newton. என்ன காரணம்? 1 கிலோ நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 to the power 3 நியூட்டன், 1000 நியூட்டன். மீன் டயாமீட்டர் ஆஃப் த காயில் கேபிட்டல் D is equal to 15 times the small d, where small d is the diameter of the wire. Okay. Shear stress is given as 120 Newton per mm square. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கேபிட்டல் D and small d. Now we are going to solve this problem. Capital D is equal to 15 times the small diameter. இல்லையா, அதாவது மீன் diameter of spring is 15 times the wire diameter. So mean radius capital R is equal to D by 2. This is equal to 15 into D divided by 2. This is going to be 7.5 D. Radius, mean radius is equal to 7.5 D. We know that torque. Torque is nothing but torque is given by load into distance. Load into distance, P into L. So what is the load here? W. What is the distance? R. What is the distance? R. So W is 100 into 10 to the power 3. R is 7.5 D. So we can sum them and we can write them as 7.5 D into 10 to the power 5 as equation 1. Okay, 7 torque in terms of diameter. Torque in terms of diameter. So torque is equal to 7.5 times D into 10 to the power 5. Take this one as equation 1. We know that torque is given by pi by 16 into sigma s into d cube. We know that torque is given by pi by 16 into stress into d cube. Stress value given, it is given as 120 Newton per mm square. Therefore torque is equal to pi by 16 into 120 into d cube. Why it is d cube? நமக்கு d வேல்யூ தெரியாது, இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கீப் ஆஸ் இட் இஸ். இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும் பொழுது சம்மரைஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா T is equal to 23.562 d cube. Take this is equation 2. இதை என்ன எடுத்துக்கிறோம்? equation 2 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது equation 2 எடுத்துக்கிறோம். Now substitute this value in equation 1. Okay. Substitute equation 2 in 1. ரெண்டாவது equation முதல் equationல substitute. What is the first equation? T is equal to 7.5 into D into 10 to the power 5. இதில் வந்து T வேல்யூ பதில் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 23.562 d cube is equal to 7.5 into 10 to the power 5 d. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே d cube இருக்குது, அப்போ இங்கே d இருக்குது, கேன்சல் ஆகிட்டு இது d ஸ்கொயராக மாறிடும். மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா 7.5 into 10 to the power 5 இது கீழே வரும்பொழுது டிவைடட் பை 23.562. ஸோ d ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 31,83091. அப்போ இதுக்கு என்ன எடுக்கலாம்? நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 31,830.91 எடுக்கும்போது we will get the value D. D is equal to 178.4 mm. Okay. Then we can calculate the value of capital D. What is capital D? Mean diameter of the coil spring. This is equal to 15 times the diameter. 15 into D value கொடுக்கிறோம் 2677.5 mm. Okay. So now we can write the result. Result is equal to diameter of the wire small d is equal to 178.4 mm. The diameter of the spring coil is D is equal to 2677.5 mm. இந்த செஷனில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் அ ஸ்ப்ரிங். ஸ்ப்ரிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ஸ்ப்ரிங் அப்சர்வ்ஸ் எனர்ஜி. ஸ்ப்ரிங் அப்சர்வ்ஸ் எனர்ஜி அதோட டைப்ஸ் பார்த்தோம். கம்ப்ரெஷன் ஸ்ப்ரிங் அண்டு டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங் பார்த்தோம். அப்புறம் வாட் ஆர் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் பார்த்துருக்கோம். தென் டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன, ஸ்டிஃப்னஸ்னா என்ன, வாட் ஆர் த ஃபார்முலா டு யூஸ்டு டு கால்குலேட் டிஃப்ளெக்ஷன் அண்டு ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் க்ளோஸ்லி காயில்டு
ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங்க்கும் ஓப்பன் காயில்டு ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங்க்குள்ள டிஃபரன்சஸ் பார்த்தோம் நம்ம. ஓகேங்களா. தென் we solved 2 problems related to spring. So with this we are coming to the end of the session. Thank you.